Ni hais paser por sorda durante 3 años solo para ver lo que la gente realmente pensaba de mí. Y eso destruyó por completo a mi familia. Todo empezó en el tercer año de secundaria, cuando tuve una infección grave de oído que me dejó temporalmente sorda de ambos oídos durante 2 semanas. Durante esas semanas, aprendí a leer los labios y descubrí algo fascinante. La gente dice cosas horribles cuando cree que no puedes oírlos. Mi audición regresó, pero no así lo dije a nadie. Lo primero que supe fue que mi mejor amiga, Sarah, me llamaba patética a mis espaldas. Estando sentada justo a mi lado en el almuerzo, lo dijo a Jessica lo agitador que era Fingí que lo importaban mis problemas. Ella es muy necesitada. Pronunció Sarah con los labios mientras yo miraba fijamente al frente. Mis padres fueron peores. En la cena, mi mamá decía en silencio con los labios cosas como, se está quedando atrás en todo. A mi papa, él esencio y respondía igual. Probablemente solo es una phase. Pero la verdadera revelación vino de mi hermana, Emma. Emma era 2 años mayor y la hija dorada. Matrícula de honor. Fútbol universitario. Admisión temprana a Stanford. Pense que éramos cercanas. Estaba equivocada. Una noche, Emma trajo a su novio a estudiar. Yo estaba en la sala, supuestamente haciendo la tarea. Ellos se sentaron en la mesa de la cocina, justo donde podía verlos perfectamente. Siempre es tan patética, preguntó su novio, señalándome. Emma se rió, más o menos. Mis padres la miman porque es la decepción. Básicamente han renunciado a que ella tenga éxito como yo. ¿Eso no te molesta? ¿Estás bromando? Me hace la vida más fácil. No esperan nada de ella. ¿Qué te do de mí? Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro ya estaba planeando mi venganza. Durante 3 años documenté todo. Mis padres tenían una apuesta con familiares sobre si mi graduaría de la secundaria. Mi consejero escolar les dijo a sus colegas que yo era un caso perdido. Incluso mi abuela lo dijo a mi mamá que le daba vergüenza presentarme a su club de bridge. El punto de quiebre fue en la fiesta de graduación de Emma. Toda la familia extendida estaba allí celebrando su admisión a la escuela de medicina. Yo estaba sentada en un rincón, haciendo el papel de la hermana discapacitada. Fue entonces cuando escuché mis padres hablando con mi tío. Estamos realmente aliviados, dijo mi papa. Al menos uno de nuestros hijos resultó normal. Podemos enfocar todo nuestro fondo universitario en la escuela de medicina de Emma. Mi mamá asintió. La sorda probablemente calificará para beneficios por discapacidad de todos modos. No tenemos que preocuparnos por su futuro. Planeaban abandonarme económicamente porque pensaban que estaba discapacitada. Mi levant, caminé al centro de la sala y aplaudí fuerte. Todos puden oír eso, pregunt claramente. El silencio invadió la habitación. Emma palideció. Porque puedo oír todo, continuó. Cada palabra cruel, cada insulto susurrado, cada plan que han hecho a mis espaldas durante 3 años. La boca de mi madre se abrió. Como dices? Quiero decir, he podido oír perfectamente desde tercero de secundaria. Solo quería ver qué clase de personas eran realmente mi familia cuando creían que no podía oírlos. Sac mi teléfono y reprodujo una grabación. Mis padres discutiendo cuánto dinero ahorrarían por no enviar a la defectuosa a la universidad. Emma comenzó a llorar. No quisimos decir. Sí, quisieron, la interrumpí. Ni jair hacia mis padres. Me criaron durante 18 años. Y luego me descartaron en cuanto pensaron que tenía una discapacidad. Tomé mi regalo de graduación, una pulsera barata que claramente habían agarrado a última hora. Y se la devolví a mi madre. Garden esto. Van a necesitar ahorrar dinero.